Welcome back to German Steps. Today, we continue with more useful greetings and introductions in German. Let's get started. Here's a quick look at the key vocabulary we'll be using today. Guten Tag. Gute Nacht. Freut mich. Entschuldigung. Willkommen. Danke. Bitte. Now let's see them in action. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Sehr gut, danke. Entschuldigung, sprechen Sie Deutsch? Ja, ein bisschen. Willkommen. Woher kommen Sie? Ich komme aus der Schweiz. Freut mich. Ich bin Michael. Freut mich auch, ich bin Lisa. Gute Nacht, bis morgen. Gute Nacht. Now it's time to practice. Repeat after me. Guten Tag. Freut mich. Entschuldigung, sprechen Sie Deutsch? Gute Nacht. Danke. Have you ever had to introduce yourself in German? How did it go? Let us know in the comments. Thanks for watching German Steps. If you found this video helpful, don't forget to hit the like button and subscribe for more. In our next video, we'll move on to asking for directions, another important part of basic German conversation. See you next time.